Hey guys, welcome to the vlog. So today I'm going to show you what happens to your muscles when you work out for 7 days in a row. So basi ni bag ukitaka show, si we run them bands, mi usaka do. Alitaka cloud, alipewa smoke, alibonga bad, alipigwa blow. Nili grow up fast, niki roll alone, sana feel kama mask, niki blow that smoke. Alitaka that, alipewa those, alitaka what, alipewa. Leo ni best, na kesho ni chrome, wacha ni rest, manze niko broke. Leo ni friend, na kesho ni foe, si wacha ni rest, manze niko toast. Leo ni best, na kesho ni chrome, wacha ni rest, manze niko broke. Leo ni friend, na kesho ni foe, si wacha ni rest, manze niko toast. Leo ni sesh na kesho ni party. Anapenda chuma kama badi. Wacha ni rest, wacha makali. Leo ni majani mabangi. Awa say walai wako funny. Awa watu sasa wako na jokes. Finally, Fuka rooftop, my gym, my special place. So niko nifanya workout for a while now ya full body with 3 abs. Na shida ya workout bila kutrack ni huwezi change habit. Juko una gain, kama una lose, kama una stagnant. So nimedecide leo nitasoma size ya arms, chest, everything, and then after 7 days nitazitia. So measurements ya leo, shoulders zangu ni 8.5, my chest is 36, arms ni 11, waist ni 28, bunda aka Maraco 34.5, thighs ni 19.8 na squimbe 12.8. So go for interested in box gym will happen for 7 days later. Thank you. Bye bye. You don't wanna go that road, bogey you slide na Buddha si chochi. Chain Buddha